Hi guys, how are you doing today? I hope you're doing well. I'm doing fine. Uji Power. Have you ever taken Uji Power before? Maybe pale tao kwa joint ama ukiwa pale salon kama si tukitengenezwa ka Uji Power kanapita pale. Mama niweke ya 50 bob. Yeah, but the question is do you know how to make Uji Power? Probably you might be having an idea, but you don't know how to go about it. You just know that kuna tu arrowroots, that is nduma na tunjugu tumerusha pale ndani. Lakini haujui how to do it. I got you. Do not have any worries. I'm right here. I'm going to show you a step-by-step procedure on how to prepare Uji Power. For those who might be wondering, my name is Faiza. This is my YouTube channel. Thank you so much for clicking to watch today's video. Thank you for subscribing. For my returning subscribers, thank you so much for always coming back to watch my content. And if you're new, please remember to subscribe, like, and share this video. Our ingredients, guys, we do have our cassava right here, or our mihogo. We do have nduma, this one. This is nduma. We do have sugar, or you can choose honey. We do have milk right there. And then we have our groundnuts. These are raw groundnuts. You can roast them before you do anything. But for today, I'm going to show you raw ingredients and the whole procedure for the Uji Power. Yes, those are our ingredients for the day. So guys, just a quick one to mention. The ratio of nduma and cassava, that is the arrowroots and cassava or mihogo. Mihogo ikue mingi. Mihogo ikue mingi kuliko nduma. Sijui kama mnanielewa. Yeah, kama uko na nduma moja, mihogo ikue 2 ama 3. Yeah, mihogo ikue mingi kidogo. Ndio inakuwa tamu. Hiyo ratio inakuwa tamu sana. And yeah, so na peel. Then I'll show you vile zinakaa. Nimepeel. Yes. And also guys, actually, ndio ni settle for this recipe, nimefanya trials mingi sana za Uji Power, mingi sana. Ndio nika settle down for this. This is the simplest and the most delicious, ama the sweetest. Yeah. Of all the recipes. Yeah. So here they are. Next is to cook our ndumas. Naziweka hapo kwa moto. Add water. Ndio ziive vizuri. Funika. Cover that. Tunapika mpaka hizo nduma ziive. So as nduma zinaiva, tutakaranga our jugus or groundnuts. I'm going to roast them. I'm going to use a pan. Then put some salt kwa bowl kama hiyo. There is salt there. Then add some water kidogo tu. Kidogo hivyo. Mix this water. Hii ni kukaranga njugu vile the normal way you can roast your groundnuts. That's the way I'm going to roast them. Salt tu kidogo because ni ya Uji Power, I don't need a lot of it. And then sasa unaenda ukiongeza. Kwa wale wajui karanga njugu zinakarangwa hivyo. So you make sure your heat si mingi sana. Kwa low heat. Naanga tu kiongeza tu maji tu chumvi, that is salty water.
tunaenda tukimix mpaka ziive kama kawaida tu. Usiweke maji mingi, give that time. Karanga tu. You can tell njugu zetu zimeiva. Yeah. Hizi njugu ziko ready. It has taken me maybe 5 minutes ama 8 minutes karanga hizi njugu. Do not miss to roast your onions. Nazoea vitunguu. Do not miss or avoid roasting your njugus. I tried that. That is wrong. Haitaonja poa. Hata kama hujisikii karanga njugu dada. Karanga hizo njugu. Hata kama ni tuwili. Usijaribu tu kuweka hivyo, itaonja poa. Next is to boil our milk. Chemsha maziwa vizuri. You see, you can tell our milk is boiled vizuri. Yeah. So zile njugu zetu ndio hizi. Nitazi crush. Natumia kale ka grinder, ka blender. Yeah, so I just need a few. By the way, usiweke njugu mingi, zile zenye nilikaranga ni mob. So naonyesha zile nahitaji kiasi hiyo kidogo tu. Just a little. So you can blend pamoja, but me, because I need fine things. Nataka ni crush. Yeah. So guys, our items zote ziko ready. That is the ndumas and the cassava, which is mihogo, and vile mmeona nimesha grind hizo ma nuts, that is groundnuts. Ziko sawa kabisa. Next sasa ni kublend. Sikuwe na pressure ya kublend kama hauja confirm your blender can handle hot stuff. Nishaipasua blender before na hot water. Actually ilikuwa inaoshwa ikapasuka. Yeah, so and it was a good blender. So the one I'm using right now iko sawa, ni Ramtons. It's working. Yeah, inaweza handle. If unaogopa ama haujui kama yako it can handle, usifanye trial please. What you can do, you can leave everything ikue a bit warm, zikul kidogo tu, zikue warm, and then blend them. From there sasa, you can warm kwa microwave if you have a microwave. Kama hauna microwave, eka kwa kikombe, kwa jiko kama kwa gas yako, dip hapo ndani kwa maji moto. And you're sorted. Yes. Yeah, so I thought I should be cautious kidogo. Niweze kuambia kwamba blender hapo kwa blender, chunga. Nimeona most people wanapika hii uji mix wanatumia blender inaitwa Signature. So siwezi confirm, but yeah. Chunga blender yako, usivunje blender. Tuende tukaone kama itafanya. Okay, sasa blender yetu ndio hiwa hapo. Tunaeka nduma zetu na mihogo pale. Yes. And then tunaeka our groundnuts, njugu zetu zenye tulisha grind, na kama ziwa kidogo tu tuone kama ita blend.
Sasa unaenda ukiongeza maziwa. So guys, also please usiblend too continuously, blend ukistop, so that you can, kama kujam start. Yani unasukuma ziko chini zinaruka juu, ina blend yote wakati unakuwa ni kama consistent tu ki blend throughout. Kuna vile unaweza pata lumps. Yeah. So tunaenda tukiongeza maziwa. So, utajua tu consistency, utaona tu, and pia unaweza kuweka kijiko ndani una confirm. Alafu pia kuna maximum limits. Unaona kama hii yangu hapa ndio, this is the maximum here. So ufai kupita hapo. Ukipita hapo inaweza leak. So tuangalia consistency yetu. I don't like using my my metal sticks ama spoons kwa sababu zinafanya uji inakuwa light. So natumia hii ya wooden confirm consistency. Naona mine iko sawa, but I feel like hii maziwa nabakisha kwa nini? Niongeze ishe, and then I can add my, so here hapa sasa ndio honey inaingililia ama sukari. You choose. Me, I'm gonna settle for sugar. So unaweka sukari na kiwango yako ile unapenda wewe. Yeah, so you blend. So you can see our uji kama iko sawa. Ndio hiyo ndani inakaa hivyo. Consistency wala wanataka kuona ikiflow. Ndio hiyo. See? Hakuna lumps huku ndani because nilikuwa na blend nikistop. You blend ukistop. Yep. So finished cooking ama preparing our uji mix ready. Aki wacha tukawaje sasa. Wow guys. Mitamu. Please try this recipe. Ukijisikia kwenda kwa joint you can go, but I assure you make it at home. Una enjoy, mnakunywa wengi, si wewe peke yako pale kwa joint. Actually nilianzanga hivyo mimi na Uji Power. I used to go kwa joint na nunua na ekewa, nakuja kwa nyumba kila mtu kikombe moja. And you can suggest down below whatever you want us to make. Na kama umewatch to this far, please subscribe to my YouTube channel, like this video, you can share this video. Thank you so much for the love.
See you in the next episode. Bye bye.